Yeah, so because I'm going to be away for almost a week, let me just finish this chapter, close it. It's one of the most difficult things to talk about. I don't angiyithandi indaba zomjolo because people's feelings are always around here in their sleeves. They always get hurt very quickly because inkinga yomuntu ukuthi usakule phase okuyitotosa nokuyinesa nokuyikhotha amanxeba, so they don't like taking criticism direct, bafisa ngathi mawushinto ungasho in a way that's going to stroke their ego. That's why things never get done. So ake sivale ngokuthi umjolo lo nokumathandana nomshado, ukuzwana, interrelationships kuyahlulana impela. Izathu eziningi, ezinye zazo sidlulile kusona because sesifikela kwi-condition yokuthi we have too many toxic attributes now. So it makes sense then ukuthi sizohluleka ukuzwana. It makes sense. Now masihlulekile ukuzwana, asivumeni phela induku, ivume induku masuhlulekile imvume induku. Umuntu mayese kushiya ethi ngiyabonga, ivume induku ukuthi cha, ngizamile ngahluleka. Because yabona, I say this thing and I talk about this umjolo dating noma ngingathanda. I really don't like this topic because ikhulunywa kakhulu. If you search through YouTube, you'll get a lot of videos that talk about this interrelationship thing, and there's always a lot of finger pointing between the men and the women. Now, it doesn't serve any purpose really at the end of the day, because both sides don't want to take a criticism. They always throw their feelings at the other person. But anyway, so it's very critical to talk about this thing, ngoba abaningi benu have a difficulty going on a spiritual journey because ninamaqhubu abantu who you feel hurt you. Just because somebody left you, they hurt you, they owe you so much of your life, you gave yourself to them, you did so much for them, yazi. Umuntu hayi, lo muntu wakhandwayo yilokhu kwami, ngamthathe ngenalutho. Banginawo ngenalutho. So now, that's when you start seeing ukuthi sometimes there's a strange God complex yokuthi we want to control the fate yabanye abantu because we have feelings for them. Ukuthi unemizwa ngomuntu does not mean ukuthi manje you must control and own their fate. You don't own anyone. It doesn't work like that. Ebuhlungu, but it is the case. Ifana nomntwana wakho. Umntwana wakho omzalayo, don't ever assume ukuthi you own them. That's why sihluleka ukukhulisa ingane, siyahlula. It's so difficult to do it because we assume ukuthi because uyi-parent une-title deed ingane, kanti awunayo. Ukukhulisa ingane is very difficult. Uzohamba ngalo umqondo ukuthi you think you own them. Kusuka kuyona ingane ukuthi ifuna ukuthi ibelonge kuwe. Kusuka kuyona. If your child decides to belong to you, it's up to them. So, but I'm not going to get into how to raise children. That's a very difficult topic. La
uthina-ke sesibadala, don't lie to yourself, uzibetray and imagine that you can control the fate omunye umuntu, or imagine that somebody's fate is tied to yours, because he's my soulmate. And you told this guy's name, we say people are our soulmates just because we are refusing to let them go. Yeah. Just because we refuse to let people go away, then I say, no, he's my soulmate. Noma kuthiwa ngihlangane nobani, I can't forget them. You have to let go. Uvume ukuthi wahluleka. Uvume. Induku iyaqhuma nje. Iyaqhuma impela induku. And it's part of life. It's part of life. That's why I was saying ukuthi inhliziyo yomuntu ifake ixole. So ungavumeki ukuthi usuhluleke ukuthandana nomuntu bese inhliziyo ivumela igaye izibozi. Ingagayi izibozi. Njengoba sisho sithi ugaya izibozi, kusho ukuthi ugaya into esiyibolele nje. Iyeke leyo nto leyo. If it doesn't work out, it doesn't work out. I have to say this thing. I have to close it in this way because mase kufanele la sikufake endleleni yabantu abadala uyabaqoza, because khona la kufike kuba khona ukuthi ngci khona. You can't go forward because you need to let go of your baggage. You have to let go of the baggage that's in your heart. Inhliziyo yakho ayilungi esikaleni sikamathi. Asho njalo uEntila wathi scale of math. Ayibisalunga-ke lapho. Ivele isinde kunophaphe lweqiniso. Bese ngawazi ukuthi uvuleleke eminye imigudu ufaka ngabe ungena kuyona because usathwele lelitshe enhliziyweni. Thwele lelitshe. Qhamuka ingane yomuntu entsha ithi yakuthanda kanti wena usabambelele ekutheni usine wakuhlephula inhliziyo. Usine wadlala ngami. Manje unoluthando akasakwazi ukuthi a-enjoy uthando lakho alithole because wena unesilonda. Sekumele manje unoluthando Nkosi yami athole yamanenjana nje abekezele ngoba wena unesilonda. Awukwazi ukumthanda ngeqiniso nokugcwele. Isilonda siphele. Nangapha abadala la bazama ukukhombisa ezinye izinto ngawe ufanele uyilungise. Awukwazi manje ukuvula inhliziyo because unesilonda. Badlale ngami abafana. Oh, bekuphi abantu abadala bengibukela ngidlala abafana. You know, abanye bacabanga ukuthi ngoba sebe ezingeni labantu abadala, hayi okusho ukuthi nje lento yokuthola umuntu nakanjani izokwenzeka. Ayigaranteli unless you are able to let go of your issues, let go of your relationship. Ama-relationship angasebenzanga kulungile bafethu, ayikho i-problem, ayekeni angene emgqonyeni. Ungaphinda futhi ubheke emuva, ubheke ukuthi nje fine, i-collapse-ile le relationship, where did I go wrong? Ungagxili kakhulu ukuthi omunye umuntu wenzeni, ubheke nje ukuthi where did I go wrong? Look at you, bheka wena ukuthi wena wenzeni. Because there's another dynamic of it ukuthi we have so much selfishness
eduze nabanye abantu. Uthandana nomuntu but you want to be selfish. You don't want to consider ukuthi bona ubaphethe kanjani, how they feel about you. You don't. And then ekugcineni mase bethi ayi ngeke mfethu asiyeke, uyaxakeka manje, you're feeling betrayed. You don't want to accept that this person has reasons why they feel like you are not for them. You can't accept that you are not for someone. This is the highest selfishness I've ever seen. Vuma Induku. Vuma Induku. Hlulekile. Impilo mayiqhubeke. It's very important to accept. Acceptance is key. It's very key because you need to have an open heart. You have to have inhliziyo a free of a baggage if you want to go into the spiritual path. You can't go into the spiritual path usathwele amatshe, usahamba uphethe amanxeba. You can't. It's just free psychiatry session. I'm not charging anything, but yes, you need to let go. No matter how many years you spend with that person, if they come to a point where they feel like, I ngicela ukuphuma, bathetela abantu baphume. Futhi mina I advise ukuthi you never let them back in. Ungaphinde futhi babuyise. Ungaphinde. Umuntu masehambile akahambe angabe sabuya. Ngoba ukubuya kwakhe, it's never going to be the same. It will never be the same. Noma kuthiwa sinaxolelana kwasho kagcina, but it's never going to be the same. In some cases ukuthi abantu ababuyelanayo, then they discover some new form of attraction akade mhlambe bengayinakile the first time around, and it's beautiful and it works and they stay together. Sisithatha umuntu mawusona naye uspecial kuyena wena. You can't put a foot wrong. Vuma Induku uthi ngihlulekile, chithelile. Vuma. It has happened. It's fine. It's okay. It's part of life. When you are still alive, there will always be somebody else. There will always be another day. Uzohlala ubruda, ungakwazi ukudlulisa, ulimele, ucasikile, ulwa ngaphakathi, ulwa ngaphakathi. Afike umuntu kahle kahle, kanti lo muntu uyena muntu olethelwe yena emhlabeni ukuthi ube naye. Ukufica awukho esimeni. Nawe awukwazi nokumbona manje because you can't look beyond the hurt. Listen, you find ukuthi we assume ukuthi yenzeka kakhulu kubantu besimame, kanti amajida inhliziyo ziphawukile laphandle. There's a lot of hurt, man. Lot of hurt. Amadoda heartbroken ngendlela esimanga laphandle. But amajida afuna ukuxoxa. Wakhuluma, wafela ngaphakathi. Yabo. No, ukufela ngaphakathi is not a problem, but you just kuhambisane nokudila nayo into ungayibalekeli. Confront the situation and heal. Uvuma Induku. Ungajahi to jump into another relationship wazi kahle ukuthi awakapholi. Nalento yokuyiphulisa ngomunye umuntu i-wrong. Nithi inama-rebound. Ayikho right le nto. Ayikho right. It's not good for your karma. Ukusebenzisa omunye umuntu kanjalo. Uthi ufuna ukuzithunga amanxeba akho ngokusebenzisa imizwa yengane. It's not good. It's not fair. Uyazi ukuthi it's not fair, but you want to do it. Amajida ayathanda ukuyenza loyo ukuthi
umuntu uzoba nama-rebound awu-40 after i-girlfriend ayayithanda, your high school sweetheart, wakuthanda kakhulu, wawumthanda kakhulu, wakushiya. Nawe sekufanele iy'ngane zabantu zidlale, ziphuma zingena la, zidlala wena ngoba wena you were hurt. And it's so sad because 9 out of 10 lezi ngane nisuke nidlala ngazo nizenza ama-rebound bese zivele ziyanithanda. Ngihlezi ngikhuza Nkosi yami ngithi ingane yabantu funda ukuyithanda, uyaphi? Where are you going? Love yourself. Lo muntu uyambona nje ukuthi akekho kuwe. Hhayi, uyangena iy'ndaba zabantu. Okay, sure. Umbone umuntu seyaqhamuka. Fica iphose kwenye intombazane laphana. Nayo futhi edlulelayo. Hhayi umuntu useyakhala, gijima uzokhala la. Hawu, sekwenze njani? Hayi simanimane njena. Hawu. Girl, kodwa kade ngangisho ngithi zithande. You know. Namanje akenzeka into njengale. Kodwa bese yayiqinisa. If someone is not working for you and is not working out, vuma isibhaxa. Vuma isibhaxa ngoba ekugcineni kosuku there really isn't any pressure on anyone ukuthi ufake ucindezeleke. And people must take time to work on themselves. Uzilungise. Yabona uma kube ne-break up, take that opportunity ukuthi okay, njengoba kube ne-break up manje, right, I need to focus on me. Futhi ukwenze ngempela, ungakubhali la inkundla zokuxhumana. Sibone nje umuntu ebhala uthi I like the woman I've become. Yeah, loving the woman I've become. So uyabona ukuthi sekubhedile. You know. Amajita akayithulela-ke nje ayidlela utshwala-ke nje. Adlela utshwala. Phuza kakhulu umuntu from Monday to Sunday adla utshwala. Manje yabona uhethekile. Yebo, uhethekile futhi kakhulu. And nje manje usuzodlala ngey'ngane zabantu-ke. Dlala iy'ngane zabantu, up and down, up and down. Akhohlwe ukuthi nako ukuhambulana ney'ngane zabantu ungabhekile kunomphumela ongekho muhle kuwe. You stand to lose. Ivumeni induku bantwana, ivumeni induku la emjolweni ngoba umjolo niyawuthanda. Ivumeni induku ukuze nizokwazi ukuthi uma uhlulekile, uma ufika phambili, ungafiki usaphethe amasaka ngoba akekho umuntu ofuna ukuthwala amacala abanye abantu. Ningathwalisi iy'ngane zabantu amacala angahlangane nazo. Akwenzi nje lokho. Ukuthi manje ngeke ngisakwazi ukuthi ngibe nabangani besimame ngoba wena u-ex-boyfriend wakho wayethi unabangani besifazane kanti abantu alala nabo. Wibo, asifani nje. Angicabangi wena. Anyway, yeah. But inkonzo yangesonto ngempela ngithenge ngifake esontweni. Ngiyayivala manje le nkonzo yomjolo ngoba umjolo niyawuthanda. But manje futhi uyanihlula futhi anifuni ukutsheleka. Hey, abantu vele bafuna ukulwa mase ukukhuluma izinto straight. But injalo nje. Nina ndlala ngey'ngane zabantu, nizitholisa amacala angahlangene nazo. Ngoba anifuni ukudedela inhliziyo ukuthi yabona ngazama ngahluleka. Nofani yakho. Mngake. Kodwa wathi-ke sikhala siyakhona njengama-ambulance. Hey madoda. Hayi nami ngisho ukuthi ningayikhona. Asiyeni khona. Asiyeni ngoba siyabathanda labantu yabo. Siyabathanda labantu nabo bayasithanda. Ukunje sizama ukukhohlisana ukuthi asithandana. Anti cha siyathandana impela nje. Futhi kuhle azi kumnandi. Kodwa nje masingalungisa nje la ekutheni
sibe neqiniso phakathi kwethu yabo, singakhohlisani, singazami ukuzenza amasosha singesiwona amasosha, ngoba phela yabo usuthola abantu bezama ukuy'qinisa ngathi abanawo ama-feelings kanti banawo, yabo. Yini indaba sebeshayeke kakhulu la kade bahamba khona, futhi uthole ukuthi umuntu uhamba egxotshwa itshe elilodwa, but because they don't take time to self-reflect, bazi-check-e, bazi-criticize, ababoni ukuthi there's a pattern la kwi-behavior yabo kufanele bayishintshe, okuyiyona baholele ukuthi bahlezi behluleka. Because at the end of the day, lama-relationships lawa, they don't boil down to i-biology le yokuhlokolozana. It doesn't end there. It doesn't end there. It's always going to take more than ukuhlokolozana, because ukuhlokolozana doesn't take 24 hours of a day. Maximum 30 minutes. Senimile. After the 30 minutes, sekumele manje-ke uxoxe nalo muntu lo. Ni-interact, nenze izinto zokuzwana. Yabo. So you have to look at your own character. Look in the mirror and ask yourself, ukuthi, am I really a person anyone would want to be with? Umuntu engafuna ukuba nami, ngi-right yini? Ngi-right yini ukuthi ngingaba umuntu womuntu? You know, what do I have to offer? Emotionally, especially emotionally, you have to ask yourself, what do you have to offer emotionally? Yeah. Because nakhona futhi we go back to, it doesn't boil down to biology, and it also doesn't boil down to the finances. Because you ask people what they have to offer, bakutshela ukuthi balethe imali, washaqima, sure, it's all useful, but mase siqedile uyothenga esitolo something that happens for an hour or two, sesibuyile sesihleli endlini, then what? Interrelationships, very important. Inkinga ukuthi I know ukuthi imfundiso yethu sikhuliswa ukuthi ama-relationships singawanaki, kanti nayo leyo is a toxicity. Yabona, ma uyindoda wazi ukuthi uyabathanda abafazi, ufuna uba nonkosikazi egcineni kosuku, then you need to spend a lot of time studying ngobafazi, understanding the nature of women, what you're dealing with, you know. Read all kinds of books about women. Talk to different types of women. Like, get a huge, a big canvas. When you're talking about women, what kind of person you're talking about, you know. And then you realize a lot of fallacies that happen underneath, and a lot of pretense that happens. Yep. Because now we assume ukuthi everything is so intuitive, sizoqakelana, kanti siqakela wrong. Nobody wants to go and learn about the other sex. No one is interested. There's a video there. It's a video I made a couple of years, I think a year ago. Someone was commenting on it today. I think she was commenting on it. I'm like, I video years ago. Jesus, you know. And I was talking about men ukuthi amadoda fanele akwazi ukuthi how to please a woman, yabo, on the sexual aspect of it. So it's one of those things. You have to investigate these things. Uzazi ukuthi umuntu wesifazane uthintwaphi, yabo, uthintwaphi umuntu wesifazane, ngoba phela abantu nabo banemizimba iyasebenza. You can't just think ukuthi unomuntu wesimame nje ozoba yifinish, uhlalela ukuthi abukwe uwe nje sekuphelile. Bayifuna intimacy.
They want intimacy, they want that connection, they want all kinds of things. Ziningi izinto abayifunayo. And you have to know a lot about those things. Ziningi izinto futhi bathi bayayifuna kahle kahle kodwa bayifuni. But because mabehlangene bexoxa bebodwa bakhohlisana ukuthi bafunde nje. Yabo. So you have to learn all those things. Nawe umuntu wesilisa, you have to learn ukuthi iziphi izinto wena ezikujabulisayo. Yabo. Ungacabanga ukuthi ingane yabantu izoqagela. You must be upfront. Upfront nengane umuntu, umtshele ukuthi lalela. Mina I'm a man othanda ukuphuza itiye. I enjoy my tea. I enjoy my biscuits. I enjoy my cakes, whatever, with my tea. Yabo. Abe ne-picture ukuthi ubudela umuntu onjani. Yabo. Mina ngiyathanda ukuthi umuntu angilethele itiye nge-tray. Yabo. Ngiyakuthanda leyo nto leyo. Ngithanda umuntu angiphekele i-Alfredo or whatever. So she has an idea with what she's dealing with. Because now sihlalele ukuthi sicabanga ukuthi abantu bazosingena la ebuchosheni basifaka ama-probes bathole ukuthi sicabangani, sithintwaphi, sizwani, kuphi oku-right. Siyekeni leyo nto. Siyekeni. Singenzi abantu babe izangoma bonke. It's unfair. It's unfair. It's unfair. And it's toxic. Yenza ukuthi sihluleke ukuzwana. Yenza ukuthi ama-relationships ethu angasebenzi. Mind reading. Hlala ufunde umqondo womuntu. Hey, kwaze kwanzima. Injalo nje. So, mase we understand lezi zinto lezi about yourself and about the other party, then you'll understand ukuthi sometimes ama-relationship ayahluleka and it's because of ukwenza kwenu babili. Sometimes it's something that is beyond your control. And